and oh, okay, I have started the screen share. দেখা যাচ্ছে কি screen? Okay, so আমরা last class, it is on Friday, we finished up until this, that is the implementation of forward DFT and inverse DFT, the mathematics behind it, মানে কি ধরনের loop execute হয় in the background and all these things. And we said that this will be mainly useful for our implementation in the lab. And we also said how DFT is actually implemented in normal systems. আর আমরা তিনটা প্রসেসের কথা বলছিলাম এর আগে, what is that is the simultaneous equations. এখানে we can perform DFT by using simultaneous equations, and then by correlation. This is the standard way আমরা এটা নিয়ে বলছিলাম. And the other way is FFT, and FFT নিয়ে আমরা এখনো কোনো কথা বলিনি. That is left for later if we have time. এটা probably এখন আমাদের immediate কোনো চ্যাপ্টারের মধ্যে এটা আসতেছে না FFT এর কথাটা. If we have time after the end of the syllabus, we might go for that. So the next thing that is left in this chapter almost finished. The next thing that is left is are these things: duality, then polar notation, and the nuisances that are involved in the polar notation. Okay, and this is actually a very small topic. Not much is left in this chapter. So আজকের ক্লাসটা মোটামুটি short হবে hopefully. So let us start. So duality. What do we mean by duality in case of DFT? So আমরা অলরেডি জানি যে ডুয়ালিটি বলতে আমরা কি বুঝি, যারা যারা গ্রাফ থিওরিতে অলরেডি দেখে আসছো, গ্রাফ থিওরিতে প্রবাবলি তোমরা ডুয়ালিটি নিয়ে দেখছো, দেন ডি মর্গানস থিওরাম ওখানে ডুয়ালিটি নিয়ে দেখছো। এখানে ডুয়ালিটি বলতে আমরা কি বুঝতেছি? এখানে ডুয়ালিটি বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে দিস টু ডোমেইনস দ্যাট উই নো অফ, টাইম ডোমেইন এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন। এদের এই দুটো ডোমেইনে সিগন্যাল দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর অ্যাকচুয়ালি ডুয়ালস অফ ইচ আদার। দ্যাট ইজ টু সে দেয়ার ইজ আ সিমেট্রি between, এখানে যে জিনিসটা আমরা মার্ক করছি, this is the main point here. There is a symmetry between the time and frequency domain, and this is known as duality. Okay, for example, এখানে যে symmetry কথাটা বলা হচ্ছে, that is a single point in the frequency domain would be a sinusoid in the time domain, and the vice versa also happens. এখানে যদি আমি একটা single point মানে বোঝাচ্ছি যে সিগন্যালটা যদি এরকম হয় যে একটা impulse, if it is an impulse in the time domain, then in the frequency domain this would be corresponding to sinusoid, sine or a cos. And similarly, a sine or a cos in the time domain would be a single impulse in the frequency domain. Yes, and there are also other dualities, other properties like this that are seen when you perform some operations. For example, if you perform convolution in the time domain, convolution নিয়ে আমরা আগেও বলছিলাম আমাদের আগে before meet. If you perform convolution in the time domain, this corresponds to multiplication in the frequency domain. And convolution and multiplication are not the same operation. এটা নিয়ে আমরা বলছিলাম যে convolution জিনিসটা কি? If you multiply two signals, that is x with h, if you multiply them, this is convolution. This is the symbol for convolution. এটার যে রেজাল্ট, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এটা একটা সিস্টেমকে ডিফাইন করতেছে। একটা সিস্টেমের ইম্পালস রেসপন্সের সাথে যদি আমি ইনপুটকে মাল্টিপ্লাই করি, আমি সিস্টেমের আউটপুটটা পাবো। বাট আ সিস্টেম ইজ নট ডিফাইন্ড বাই দ্য মাল্টিপ্লিকেশন। মাল্টিপ্লিকেশন ইজ সামথিং এলস। এটা হচ্ছে এলিমেন্ট ওয়াইজ ডাইরেক্ট মাল্টিপ্লাই করা। দিস ইজ মাল্টিপ্লিকেশন, যেখানে হচ্ছে তোমার এটার যেই পয়েন্টে যে ভ্যালুটা আছে, ফর এক্সাম্পল 0th স্যাম্পল যদি 0 হয়, 1th স্যাম্পল ধরো 1, 2th স্যাম্পল ধরো 4. Okay, so it's a 3-point signal, suppose, and this is another 3-point signal, that is suppose -1 1 1. So এটা হচ্ছে element wise multiply হবে, 0 এর সাথে -1, 1 এর সাথে 1, 4 এর সাথে 4. So you'll get something like 0 1 4. This is the signal that you are going to get, and এটার length always equal হবে. So multiplication হওয়ার জন্য তোমার এটার length equal হবে। Equal যদি নাও হয়, suppose this is not of equal length, what we are going to do is we are going to make it equal. How? By considering 0, because there are infinite zeros to the left and right. So suppose এটা এখানে একটা extra element আছে, suppose 6. So এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করলে কেমন হবে? এখানে একটা extra element 0 ধরতে হবে, তো এটা ultimately মাল্টিপ্লাই হয়। ওকে, সো এটা মাল্টিপ্লিকেশন করা পসিবল। যদি কনভলিউশন করতাম তখন কি হতো? কনভলিউশন করলে যেটা হতো সেটা হচ্ছে the result would be n plus m minus 1 লেন্থের একটা অ্যারে আসতো আমাদের। So we already know how that works and everything. So convolution and multiplication are two different operations, but it is seen that
when you perform convolution in the time domain, this is equivalent to performing multiplication of their corresponding frequency domain counterparts. মানে এটাকে কনভলিউশন করছি, this is equivalent to ক্যাপিটাল এক্স, মানে ওদের ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন কনভার্ট করার পর যে জিনিসটা আসতেছে ওই ক্যাপিটাল এক্স আর ক্যাপিটাল এইচ, এটাকেও যদি আমি করসপন্ডিং ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে কনভার্ট করি আমি ক্যাপিটাল এইচ পাই। দেন we see that if you perform convolution in the time domain and if you perform multiplication of the corresponding frequency elements in the frequency domain, you'll see that the result is same. Result is same bolte ekhane je result ashbe eta not exactly this, but if you perform inverse DFT from here, suppose you get something capital Y, and if you perform inverse DFT, you will see that this will be equivalent to the convolution result. There is small y, this will be equivalent to small y. This is what it says. Okay, and also the reverse is also true. Mane if you perform, instead of convolution, if you perform multiplication on small x and small h, it will be equivalent to performing convolution on capital X and capital H. And if you perform inverse GFT from here, you will get y, the original time domain je y ta chilo. You'll see that it is same. Okay, so this is what duality is in terms of DSP. DSP te amra duality bolte ki বুঝি। Then we come to the polar notation, that is আমরা এতক্ষণ ধরে যে DFT নিয়ে কথা বলতেছিলাম, DFT তে আমরা কি করি, আমরা একটা x কে স্মল x কে কনভার্ট করেছি ক্যাপিটাল x এ, যেখানে ক্যাপিটাল x টা আসলে কি, ক্যাপিটাল x টা হচ্ছে দুইটা অ্যারের ভ্যালু থেকে আসতেছে rex আর imx। আমরা আসলে এই জিনিসটাকে এভাবে কনসিডার করতে পারতাম। আমরা কি বলছিলাম যে এটা যদি n পয়েন্ট হয়, আমাদের n/2 মাইনাস n/2 প্লাস 1 পয়েন্টের দুইটা জিনিস পাচ্ছি, ঠিক আছে, n/2 প্লাস 1 re and এটা দুই দিকেই যাচ্ছে, রাইট, re and im দুইটা অ্যারে পাচ্ছি। আমরা আসলে জিনিসটাকে সিম্পলিফাই করার জন্য এভাবে কনসিডার করতেছিলাম যে আমরা দুইটা অ্যারে পাচ্ছি re আর im, each of n/2 plus 1। আমরা আসলে জিনিসটাকে এভাবে কনসিডার করতে পারতাম যে instead of getting two arrays we were getting a single array, suppose x। আমরা x কে যদি এভাবে কনসিডার করতাম যে x is a single array of n/2 plus 1 elements, এখানে 0 থেকে n/2 plus 1 elements টা n/2 plus 1 টা elements আছে, and each of the values here, each of the values are all real values, আর এতেও রিয়েল ভ্যালু আছে, im এও রিয়েল ভ্যালু আছে, ঠিক আছে। বাট আমরা যদি এভাবে কনসিডার করি যে প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স লোকেশনে instead of having a real value I have a complex value, I have something plus I something, প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স লোকেশনে এই n/2 plus 1 এও আমি something plus I something, I times something, মানে এটা একটা কমপ্লেক্স ভ্যালু। সো আমি যদি এভাবে কনসিডার করতাম যে আমার একটা অ্যারে অফ কমপ্লেক্স নাম্বারস যদি আমি কনসিডার করতাম, তখন আমার পুরোটা একটা অ্যারের মধ্যে রাখা সম্ভব ছিল, instead of having two different arrays each having real components and imaginary components, ঠিক আছে। মানে অরিজিনালি আসলে আমরা যেভাবে ভ্যালুগুলো বের করে আসছি, রিয়েল এক্স এর সাপোজ আমার 0 থেকে n/0th পজিশনে আমার আছে সাপোজ 1, and im এর 0th পজিশনে সাপোজ আছে -1। Okay, so this is equivalent to having, if I consider this as a single array instead of having two different arrays, if I have a single array I can consider this as আমার 0th পজিশনে থাকবে 1 minus I। so এই জিনিসটা কি বোঝা গেছে? suppose it is 2 here, then this 3 here, so এটা হচ্ছে 1th index এ, এখানে 2 আছে, এখানে 3 আছে, so this will be equivalent to having in the 1th index I'll be having 2 plus 3i, and in this way I'll be having values if I consider this as a single array। এই জিনিসটা কি বোঝা গেছে যে instead of having re and im, আমরা এতদিন ধরে যেভাবে করে বলে আসছি, আমরা যদি ওভাবে চিন্তা না করি, আমরা যদি একটা সিঙ্গেল অ্যারে হিসেবে চিন্তা করি, আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারতাম x would have been an array of complex numbers। on the other hand re and im are each not having complex numbers, they are having all real values। এখানে আমরা কখনো i বলা কোনো ভ্যালু পাবো না, these are all real values। বাট যখন আমরা কম্বাইন করব, জিনিসটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার বলা একটা অ্যারে হয়। এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার হয়েছে এখন? is this thing clear or is there any confusion in this point? এটা কি বুঝে গেছে? So I'll be expecting যে এই জিনিসটা বুঝা গেছে, I'm guessing that this is clear for everyone। so then we can move on to the next thing, that is polar notation। what do we mean by polar notation? আমরা অলরেডি ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে এই জিনিসটা দেখে আসছি। পোলার বলতে আমরা কি বুঝি, মানে
representing any number in any complex number in its magnitude and phase form. কমপ্লেক্স নাম্বারকে আমরা দুই ভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, একটা হচ্ছে এভাবে মানে x প্লাস iy, ঠিক আছে, মানে আচ্ছা x প্লাস iy, এটা হচ্ছে একটা মেথড যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গুলার নোটেশন আর কি। Okay, so x plus iy, this is called the rectangular notation. Okay, rectangular is known as the rectangular notation. Our polar notation মানে হচ্ছে you'll be having two things. One is the magnitude and the other is the phase. মানে তুমি একটা জিনিসকে এভাবেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারো যে একটা ম্যাগনিটিউড মানে একটা কি বলে এটা একটা পজিটিভ ভ্যালু, ম্যাগনিটিউড is always a positive value. Why we'll be seeing that? আমরা অলরেডি জানি ম্যাগনিটিউড কেন পজিটিভ, এটার কিভাবে ডিফাইন সেটার উপর মানে ডিপেন্ড করে, বাট this is how we are going to, if we represent any value using this notation, there is a positive value and a theta, then it is called the polar notation. And যদি আমরা এটাকে একটা কোঅর্ডিনেট ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করি, then it is called the rectangular notation. ঠিক আছে, সো আমরা এখানে পোলার নোটেশন বলতে এটাই বুঝাচ্ছি যে আমরা হচ্ছে এখন এই x প্লাস iy ফর্ম থেকে মানে রিয়েল আর ইমাজিনারি এই দুইটা অ্যারেকে ইউজ করে আমরা হচ্ছে দুইটা ভ্যালু পাবো, ম্যাগনিটিউড এন্ড থিটা। সো এন্ড ওটার ভ্যালুগুলো কিভাবে করে স্টোর হবে, এটার হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ম্যাগনিটিউড অফ x এর 0th পজিশনে এখানে যে জিনিসটা বলা আছে যে ম্যাগনিটিউড x, এটা আসলে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু না, ফর ইচ অফ দ্য 0 2 and by 2 plus 1 we will be having values corresponding magnitude and phase. তার মানে 0th পজিশনের ম্যাগনিটিউড বের হবে ইউজিং rex0 and imx0. Similarly, magnitude of 14th index will be found using rex14 and imx14. Also the phase will also be calculated using rex14 and imx14. Only the formula will be varied. Magnitude এর জন্য এদের একটা ফর্মুলা আছে, phase এর জন্য একটা ডিফারেন্ট ফর্মুলা আছে, but always we'll be using the corresponding indexes rex and imx. Okay, so moving on, আমরা এখানে জানি যে we can represent any rectangular notation thing, any rectangular notation object in this form, যেখানে আমাদের a কে আমরা মানে এই x রিয়েলটাকে আমরা ধরো x axis এ রাখতেছি আর ইমাজিনারি কম্পোনেন্টটাকে আমরা y axis এ রাখতেছি, and using that we'll be having a vector in a two-dimensional plane. Okay, then ওই ভেক্টরের magnitude যেটা হবে, that is actually the magnitude, and that is found using this formula, real part square plus imaginary part square root over the whole thing. So this is how we find the magnitude of a vector. We already know this from our intermediate knowledge. And then that vector will also make an angle with the x-axis, and that is found using tan inverse. R10 মানে হচ্ছে tan inverse. So this is found using tan inverse imaginary part by real part. Okay, and this also comes from our previous knowledge. So translating this from into the frequency domain notation, frequency domain এ real part হচ্ছে এই rex কে kth ইন্ডেক্সটা বের হবে ইউজিং rex কে ওটার স্কয়ার প্লাস ইমাজিনারি imx কে ওটার স্কয়ার, ওখানে যে ভ্যালুগুলো থাকবে এই ভ্যালুগুলো ইউজ হবে, and using that we'll be getting magnitude, and using the same values but in a different formula we'll be getting phase x. And also you can convert it in the reverse way as well, মানে from rex and imx you can go to the magnitude as well in using this formula, magnitude times মানে এটা r cos theta and r sin theta এই ফর্মুলাটা ইউজ করে। So this is actually similar. And এই জিনিসটা করে আমাদের লাভটা কি হয়, there are lots of things here, you can read all these things if you want, but main thing is that why do we actually use the polar notation, এটাতে আমাদের বেনিফিটটা কি? So that is what we want to, what we should mainly focus on. So why, when should and also when should we use it, when should we use rectangular notation and when should we use polar notation? So the rectangular notation is useful for calculation. That means when we are calculating from calculating the forward DFT from x to capital X, when you are converting this and you are trying to find the two components of it, that is the RE and IM, এইটা ক্যালকুলেট করার সময় মানে going from time domain to frequency domain we'll be using the rectangular notation, calculating the individual values of RE and IM using the previous formulas that we know, which last class যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম. For that we need to calculate RE and IM, and that is the point where we actually use the rectangular notation. But when we want to compute the graph of it, when we want to visualize it,
the frequency domain, because REX আর IMX এর যে ভ্যালুগুলো আছে, they by themselves are not very informative. ওইটা ইউজ করে আমরা যদি ওই জিনিসগুলোকে প্লট করি, আমরা খুব একটা বেশি ইনফরমেশন পাই না। In the frequency domain we do not actually get much information. It is better to more convenient to see the frequency domain in a single মানে combination of RE and IM. রিয়েল আর ইমাজিনারি পার্টের কম্বিনেশন করে যদি আমরা একটা গ্রাফ মানে প্লট করি, তখন আমরা জিনিসটা অনেক ইজিলি ভিজুয়ালাইজ করতে পারি। সো ইন দ্যাট রিগার্ড, when we are showing the frequency domain in a graph by plotting, that is when we use the polar form. So during plotting the frequency domain, মানে নরমালি টাইম ডোমেনে আমরা কিভাবে প্লট করি, টাইম ডোমেনে আমরা জিনিসটাকে নরমালি প্লট করে যাই। যদি আমাদের ভ্যালুগুলো এরকম হয় যে সাপোজ 1 - 2 in the time domain, 3 then 9. If you have values like this, we can simply plot them like this: 1 - 2, then 3, then 9. We can simply plot them like this, right? এটা টাইম ডোমেনে আমরা এভাবে করি। বাট ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে আমরা দুইটা প্লট পাবো, one for RE and one for IM. Individually plotting them does not give us much information in from the frequency domain. Frequency domain আসলে আমাদের কোথায় কোথায় ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আছে ওটা আমরা খুব একটা বেশি ভালো বুঝতে পারবো না। বাট আমরা যদি instead of plotting RE and IM separately, if we just use this formula, that is this formula, if you use RE and IM, combine them into a magnitude, and also combine them into a phase, then we can get and if you plot them, then we can get the these things, magnitude and phase. And this will if we know how to interpret this, then this will give us some useful information instead of this RE and IM. So এখানে একটা এক্সাম্পল দিছে যে RE and IM যদি এরকম হয়, then their corresponding magnitude will be something like this, and their corresponding phase will be something like this. And this gives us some extra information, which we will learn later on what kind of information they give. For example, এই জিনিসটা, this will give us something like a band. Okay, so this gives us something like a band. We'll be talking about them later on in other chapters. যে এটা 1 থেকে -1 হইতে 1 থেকে 0 হইতে আমাদের কত উইথ আছে, এটাকে একটা ব্যান্ড উইথ বলে। Okay, in other chapters like in digital filters we'll be seeing something like this. So later on you'll be seeing the use of magnitude and phase, but for now just remember that magnitude and phase gives us more information than simply the plot of RE and IM. So this is why we mainly use polar notation. And also there is also another point here: why is it easier to understand the frequency domain in polar notation instead of RE and IM? So that is, it actually comes from the concept that we are decomposing a signal into sinusoids, and a signal that has sinusoidal components in the time domain will also have a sinusoidal component in the frequency domain by the sinusoidal fidelity property. Okay, so the polar notation directly represents signals in terms of amplitude and phase of the component cosine waves, and that is something that was a sinusoid in the time domain would also remain a sinusoid in the frequency domain. Only the amplitude and phase will change. Okay, not the entire shape of it. Only the amplitude and phase will change in the frequency domain. So that is the property that we're leveraging here. Okay, now we come to the polar nuisances, the problems that may happen when we represent from the rectangular domain to the rectangular notation to the polar notation. কি কি ধরনের প্রবলেম হতে পারে এখানে? One problem is that the ambiguity between radians and degrees. এই জিনিসটা আমরা আগেও ফেস করে আসছি during our intermediate level. That is, we could find the angle sine or cos or all these functions, we could compute them on degrees, and we could also compute them on radians. But and in normal systems, in all kinds of digital implementations, we see that sine, cos, these are actually defined on radians, not on degrees. Okay? And if you want to compute sine, cos of something, we have to convert them to radians somehow before previously করে আসতে হয় before we compute the actual sine and cos. For example, if you perform the sine or cos function in any programming language, C, C++, or Java, or any other language, Python, you'll see that sine 90, usually we expect that sine 90 is supposed to give us sine 90 degree. It's supposed to give us 1. But you'll see that if you call sine function in any programming language, and if you pass 90 as an argument, you'll see that you're not going to get 1. Because sine is actually expecting not 90, sine is expecting, for in order to calculate 1, you'll have to actually give sine pi by 2. Okay,
you have to give some pi by 2 in order to get 1. So 90 is not actually going to give you 1. You have to convert 90 to radians in order to get that. This is actually because of the implementation, how it is implemented in the library. So in all library implementations of trigonometric যেসব library আছে সবগুলোতেই they use sine, cos, all these functions use radians instead of degrees. So it is important for you to remember this when you're using any of this in your functions. For example, if you are converting from rectangular notation to polar notation using this arc10, remember that you'll have to handle these things. Or also when you're converting from rex to the when you're converting from magnitude to the rex and imx, you have to remember that this cos, this phase that you're using here, this should not be considered as a degree. This should be considered as radians. If it is in degree, it should be converted to radians. এই জিনিসটা মনে রাখা দরকার। Okay, also there is another thing, another problem that can happen here. That is, degrees is normally easier to work with than radians, because 90 degrees corresponding to pi by 2 radians, right? So pi by 2, when you calculate it using a calculator, you see that 3.14159 something something divided by 2. You cannot get the actual value. You'll be getting a decimal value, right? So it is something like this. 3.14159 ke jodi ami ekhon divide kori, it will be something like 1.570796, and this is not the actual value because you are rounding off. So there is a precision error, floating point precision error, because you are not taking many values after the decimal. You are taking a definite number of values. So if you store it in any digital system, you are not storing the actual result. So 90 degree is not exactly equivalent to this. There are a lot more decimal after this, and that would have been equivalent to 90 degree. So since you are storing it using some after some precision error, so your ultimate result of sine, cos, all these functions will have a small bit of error. And if this small bit of error gets accumulated, then it might become a large error. So this should be handled in a separate way. So this is the special kind of problem that may happen with polar notations. Also, the second problem, this is called the divide by zero error. And when can this happen? When can we expect a divide by zero to occur in such a scenario? Okay, so when converting from rectangular to polar, there is one scenario where when you're dividing by something. Notice this formula, phase x formula. When you're calculating the phase, you're calculating tan inverse imaginary part by real part. And here, if the real part is real part is non-existent, that means it will be 0 high. If rexk for any particular index, if it is 0, and if only imxk is there, suppose it is some non-negative, some real value, in that case the problem that will happen is you're having a division by 0 error here, and then your computer won't be able to execute this thing, even though this should be executable. Why? Because when do we actually get tan inverse something by 0? What does this actually mean? What are you 90. supposed to get? Yes, you're supposed to get 90 degree, right? 90 degree, or actually আমি যদি এটাকে যেহেতু এটা tan inverse করতেছি, so I'm not actually going to get 90 degree. I'm going to get pi by 2. Yeah, so I should be getting pi by 2, but এটা আমাকে বের করে দিতেই পারবে না আমার কম্পিউটার, not just computer, in your calculator as well. This is not specifically handled. That's why your calculator will give math error. But in computer we can handle this because we have some special codes before this. So we can have some if else conditions and we can handle this thing separately. So this should be handled. That is the thing that I'm telling you here. So in this case, to avoid this problem, the real part must be tested for being 0 before the division. Before you actually calculate this, মানে এটা directly এক লাইনে করে ফেলা যায় না. We have to have some if else conditions before this. We have to consider the IM and RE, and using this we have to fix some of the things before we actually go to this line. Okay, so lastly, the division needs to be bypassed. A division ta directly করাই যাবে না in that case. We either have to add or remove something with it if you want to perform the division, or we just directly assign it phase xk equals something instead of performing the division. Okay, also there is an alternative way, and এটাও একটা মজার জিনিস, সেটা হচ্ছে this is actually a better way to handle it. So if the real part is 0, you change, instead of performing the division, you change it to a negligibly small number.
Okay, so and it is shown in line number 250 in this code. If you see this 250 of this code, so line number 250 তে ওরা এই জিনিসটা করছে, if REXK is equal to 0 then REXK is equal to 1 E inverse 20, মানে আমরা হচ্ছে এটা খুবই একটা স্মল ভ্যালু 0.00000 মানে অনেকগুলো জিরো যাওয়ার পরে একটা 1 এরকম একটা ভ্যালুতে আমরা জিনিসটাকে সেট করে দিছি। By doing this we are getting something, we'll be getting this division something to be very close to pi by 2, not exactly pi by 2, but that also doesn't matter because we'll be having a precision error anyway. So ultimately the জিনিসটা পাবো, this will be very close to pi by 2. Okay, so we can have this kind of implementations. Then there is also another nuisance, nuisance number 3. This is incorrect arctan. There is incorrect tan inverse. আমরা tan inverse করতেছি of tan inverse of and এই জিনিসটা আমরা আসলে আগে এটা আলাদাভাবে বলা দরকার, কারণ এটা আমরা আগেও দেখছি ইন আওয়ার ইন্টারমিডিয়েট লেভেল, যারা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বারের চ্যাপ্টারটা যখন পড়তেছিল তখন এই জিনিসটা এমনিতেও ছিল, ইনকারেক্ট আর্কটান প্রবলেমটা আর কি। এটা কমপ্লেক্স নাম্বারের ক্ষেত্রেই হয়, অল কাইন্ডস অফ কমপ্লেক্স নাম্বার, নট জাস্ট ইন টিএস। সো ইন ইনকারেক্ট আর্কটান হোয়াট ইউ হ্যাভ ইজ tan ইনভার্স 1/1, মানে এটা তখন হবে যখন তোমার REXK এর ভ্যালু হচ্ছে 1 ছিল এন্ড IMXK এর ভ্যালু হচ্ছে 1 ছিল, তার মানে এটা এমন একটা এরকম একটা নাম্বার ছিল, একটা কমপ্লেক্স নাম্বার ছিল। এরকম যদি হয় you'll be having tan inverse 1/1. Okay, so you're supposed to get 45 degree, which is pi by 4. You're supposed to get that, right? But so your phase x is supposed to be 45 degree or pi by 4. But now notice that if it is tan inverse minus 1 minus 1, ultimate result -1 -1 আমি যখন কেটে ফেলি তখন আমি ultimate result এখানে 1 পাই, তো tan inverse 1 is again pi by 4 or 45 degree. But is it actually the case? 1 কে আমি যদি এখন প্লট করি, it would be something like, so I'm plotting the this axis is the real axis, this is the imaginary axis. Okay, so this is the I axis, this is the real axis. So আমি হচ্ছে এখানে 1 দিলাম, okay, and then +1 মানে হচ্ছে I, so এটা এরকম এই পয়েন্টটা যেটা, this is 1 plus I. Okay, so this point is 1 plus I, and -1 মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে -1 minus I এই পয়েন্ট। So -1 minus I. Okay, so are these 2 points the same? These 2 points are not exactly the same. So এটা হচ্ছে এটার ভেক্টর আর এটা হচ্ছে এটার ভেক্টর। এটার ভেক্টর হচ্ছে পজিটিভ অ্যাঙ্গেল মেক করতেছে, আর এটার ভেক্টর আমি যদি কনসিডার করি, এটা হচ্ছে এইভাবে কনসিডার করলে পজিটিভলি গ্রেটার দেন 180 ডিগ্রি হয়, আর আমি যদি এদিক দিয়ে কনসিডার করি তাহলে এটা লেস দেন 180 ডিগ্রি হয়। And usually we consider from minus pi to pi or minus 180 to minus 180. So আমি এই দিকটাই কনসিডার করি। So this is negative something. Okay, negative 135 actually. এখানে অলরেডি রেজাল্টটা দিয়ে দিছে somewhere here. Okay, it should be minus 135 degree. So this should be minus 135 degree. This is 45 degree. And this should be minus 135 degree. But if you just এই ভিতরের জিনিসটা যদি আগে করা হয়, if this computation is done before and then if you perform tan inverse on it, it will always give you 45 degree in such scenarios. Not just 45 degree, মানে এটা যদি এখানে হইতো some different angle, it would be some different angle here, right? So it would always be within this first quadrant. Anything that we have, it will always be considered within the first quadrant, no matter actually এটা কোন quadrant এ পড়ে। So in order to get the actual phase, we have to handle it separately. So it should be tested. The real and imaginary part should be tested before you actually perform this calculation, tan inverse calculation. Okay, if both not before, this can actually be done after. So if you have 45 degree, that is not a problem. So suppose your calculation gave you 45 degree. Now you will be checking if the real and imaginary parts are negative or not. If they are negative, then you subtract this from the calculated phase. Okay, for example 45 degree pi, so now if you subtract 180 from it, you're going to get minus 135. So this is how you specifically handle these kinds of scenarios. Okay, if the real part is negative and the imaginary part is positive, then you add 180. Okay, then in this way you can handle such cases where মানে যেখানে আমার আসার কথা, যে অ্যাকচুয়াল কোয়াড্রেন্টে পড়ার কথা, ওই কোয়াড্রেন্টে আমি এখন জিনিসটাকে জাস্ট শিফট করে দিতে পারবো। দিস ওয়াজ ওয়ান সাচ প্রবলেম যেটা আমাদের হয় এই ধরনের সিনারিওতে। Then we have another problem, and this one is very important, কারণ এটা রেডিলি আমরা হয়তো আমাদের কাছে ভিজিবল হবে না। This is called the phase of very small magnitudes. If your signal has very small magnitudes, suppose your RE and IM values are such that
if you use them in that formula, ওই re square plus im square root over whole thing যদি আমি এখন করি, তো আমি হচ্ছে একটা ম্যাগনিটিউড পাই। সাপোজ দ্যাট ম্যাগনিটিউড ইজ ভেরি স্মল। ওকে, এই ভ্যালুগুলো এমন যে আমার ম্যাগনিটিউড রুট ওভার করার পরে মানে ম্যাগনিটিউডটা খুব স্মল হয়েছে। সো ওটা করলে যেটা হবে, ইফ দ্য ম্যাগনিটিউড ইজ নেগলিজিবলি স্মল, দেন আ স্মল এরর বলতে a small noise in the signal would appear to be very large for such a signal, কারণ এটা ম্যাগনিটিউডই খুবই স্মল। সো আমি যখন এটাকে প্লট করব, আমি অ্যাকচুয়াল ম্যাগনিটিউডটা খুঁজেই পাবো না, ইট উইল বি লস্ট ইন দ্য নয়েজ। সাপোজ ফর এক্সাম্পল আমার ম্যাগনিটিউডটা আমি প্লট করার পর আই ওয়াজ সাপোজ টু গেট সামথিং লাইক দিস কাইন্ড অফ, এখানে খুব ছোট কিছু এরর থাকার কথা, এন্ড আই ওয়াজ সাপোজ টু গেট সামথিং লাইক দিস। ওকে, বাট সাপোজ ইনস্টেড অফ হ্যাভিং দিস লার্জ ম্যাগনিটিউডস, আমার ম্যাগনিটিউড গুলো হচ্ছে এই নয়েজ গুলোর লেভেলেই চলে আসছে। ঠিক আছে, মানে আমার ম্যাগনিটিউড অ্যাকচুয়াল ম্যাগনিটিউড গুলো এত ছোট যে এখানের মধ্যে কোনটা অ্যাকচুয়াল ম্যাগনিটিউড আর কোনটা নয়েজ আমি খুঁজে পাচ্ছি না, বিকজ নয়েজ ইজ অলসো লাইক দিস, magnitude is also like this. So how will I know which is the magnitude and which is the noise? This is the problem that can happen. Okay, এখানে একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে এটার। They said that this example is in 811. So which one is it? এই যে 811 811 এ এই ধরনের সিচুয়েশনে আমি হচ্ছে ওই ধরনের প্রবলেম খুঁজে পাবো আর কি, যেখানে আমার নয়েজও আছে, ম্যাগনিটিউডও আছে, মানে নয়েজও আছে বাট আমার ম্যাগনিটিউড ছোট হওয়ার কারণে আমার ফেজটা খুঁজে পাবো না আমি, এই নয়েজের মধ্যে আমার ফেজটা হারা যাবে। Okay, so this is the problem that may happen in such scenarios. If my magnitude is very small, my corresponding phase will be lost in the noise. And then we come to nuisance number 5, that is the 2 pi ambiguity of the phase. And the main thing here is that there are some discontinuities in the signal because of how we define it. আমরা এমন ভাবে ডিফাইন করছি যে আমাদের ফেজ গুলো অলওয়েজ মাইনাস পাই থেকে পাই এর মধ্যে হবে। ঠিক আছে, বাট আমাদের অ্যাকচুয়াল ফেজ কত কত হতে পারে, আমি তো অলরেডি বললাম যে 135 -135 হয়, and any multiple of it is actually valid, but we do not keep that. Okay, so suppose 45 degree কোন একটা কিছুর ফেজ আসলো 45 ডিগ্রি, you can also have something like 360 ঘুরে প্লাস আরো 45 ডিগ্রি, so what would that be? That would be 405, right? 365 ঘুরে যদি আমি আরো 45 ডিগ্রি অ্যাড করি, so that would be 405 degree. These two are equivalent. 45 degree and 405 degree are equivalent, right? So these two are same. 365 ঘুরে 360 degree ঘুরে তারপর আমি আরো 45 degree অ্যাড করলাম, so these two are same, but still my implementation would shift it to direct 45 degree. So this is what is actually happening here. If you look at this figure, where 0 থেকে আমি যতই কমাই, after minus 3.14159, that means after minus pi, it will shift back to positive pi, and again it will reduce, and when it reduces to minus below that, it will again shift back to this positive pi. ঠিক আছে, বাট আমার অ্যাকচুয়াল যে ফেজ গুলো ওগুলো ধরো আমি -360 আরো -360 যেতে আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক নিচে যেতে পারতাম, বাট আই এম নট টেকিং দ্যাট, মাই অ্যাকচুয়াল থিং ইজ হিয়ার। So if you unwrap it, this is the wrapped one, and if you unwrap it, then you'll get this is the actual phase. So the actual phase and your stored phase may be different because of how you're implementing it. So there are some apparent discontinuities. So if you unwrap it, you're going to get the continuous version, there is this. Okay, so visualization করার সময় this might be a problem. So this is the problem that happens because of our implementation, that it should happen, it should be stored between minus pi to pi. And also there is another error, this is called the pi ambiguity. So that was called the 2 pi ambiguity, and this one is called the pi ambiguity. Here this one happens because when the real part is smooth but the imaginary part is entirely zero, in that case we will have the corresponding polar signals having some abrupt changes. For example, এখানে যে এক্সাম্পল দিছে rex এর ভ্যালুগুলো যদি এরকম হয় যেখানে ভ্যালুগুলো স্মুথ, but the imaginary parts, there are no imaginary parts. Suppose in some scenarios we are having no imaginary parts, all are zero for all frequencies, এরকম যদি হয়, then the corresponding magnitude and magnitude will be something like this. এটা হচ্ছে জাম্প করবে, মানে এখানে it won't be exactly continuous because এখান থেকে একটা জাম্প করে উপরে চলে গেছে, আবার একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে আবার জাম্প করবে, so it will have something like this. This is called, when the magnitude is like this, it is called the pi ambiguity. And এই সেম জিনিসটা সিনারিও থেকে আবার আরেকটা প্রবলেম হয়, that in the phase, সেটা হচ্ছে ফেজ গুলো একটা মাইনাস ভ্যালু থেকে একটা লার্জ একটা পজিটিভ ভ্যালুতে জাম্প করে, সো ওই কেসটাকে বলা হয় হচ্ছে spikes between pi and minus pi, and both of these scenarios, that is pi ambiguity and minus spike from minus pi to pi,
this comes from nuisance 6 or 7. Both of them come from such scenarios where your real values are continuous and smooth and differentiable, but the imaginary values are zero, constant zero. এরকম সিনারিও যখন হয় তখন হচ্ছে আমরা ম্যাগনিটিউডে এই প্রবলেমটা পাই নিউসেন 6 and phase এই প্রবলেমটা পাই নিউসেন 7. So these two comes from such this one scenario. And that is actually all for our this chapter. So we can consider that our DFT chapter is finished. In the next class, that is on Friday, we'll be talking about the applications of DFT. Probably on Wednesday, I'll be giving a video on this, a pre-recorded video on applications of DFT. Do watch that video so that you can have some fruitful discussion on Friday. And if for some reason I actually have some work, a lot of work in this week, so if for some reason I do not manage to provide a video by Wednesday, then on Friday we'll be having a full class, a 50-minute class where we'll be directly talking on applications of DFT. So that will be all for today's class. Is there any question or confusion?